Добрый день, участники группы канала. С вами Влад Грим, Алекс, переводчик. И сегодня у нас в гостях Дэвид Аннандейл, один из авторов Black Library, который знаменит тем, что написал сольник про Гиллимана, про вулкана и цикл «Звери». Плюс сейчас он очень пишет хорошие произведения в рамках серии хоррора. Hello, everyone, and yeah, I'm very happy to be here. I'm looking forward to this. Итак, мистер Аннандейл говорит, что да, он рад здесь находиться, ему это нравится и с нетерпением ждет начала нашего интервью. Как вы стали писателем? Как вы пришли к этому? It began when I was very young. I first started trying to write a story. I think I was 6 years old. So young. Yes. So I've essentially wanted to be a writer all my life. I didn't sell my first stories until I was in my 20s in I think 1991 or thereabouts. And I then had written 3 novels and had just sold a 4th when I made my first sale to Black Library, which was in one of their open calls. It was for a collection of short stories, Treacheries of the Space Marines. Мистер Аннандейл начал писать в 6 лет истории, то есть, можно сказать, он хотел стать писателем всю свою сознательную жизнь. И, пожалуй, где-то в 91 году он впервые продал свою книгу, то есть он впервые стал продавать свои книги. Well, would you mind telling us about your first novel in 1991? Well, that was my first story. My first novel was I sold in 2001, and it was a thriller. I wrote 3 thrillers about a character named Jen Blaylock. And this was my first love as a writer is horror. It's what I did my doctorate on. It's informed my life. But when I became an adult writer, the market for horror was very, very bad. The 1990s were a terrible decade for horror. And at that time, I'd written several horror novel manuscripts, but hadn't sold any of them. And I was reading a lot of thrillers at that time, and I thought this would be another genre that I would enjoy writing. So I wrote one and sold that, and so those were the first few novels that I wrote before making my sale to Black Library. So, would you mind repeating this word, thriller? Thriller. Thriller. Yeah. So, well, I have just misheard. Yeah. Итак, мистер Аннандейл, вообще его любимый жанр — это хоррор, как ни странно. Он очень любил писать в этом жанре, но проблема в том, что в 90-е рынок хорроров был довольно скуден и беден, и вообще это было ужасно, очень плохое время для написания хорроров, они не продавались, видимо. Вот. Он написал очень много, скажем так, рукописей в жанре хоррор, но они никак не продавались именно в 90-е. Mm-hmm. Вот. В 2001 году он написал свой первый именно роман в жанре триллер. Вот. Так что это, более-менее началось все вроде как начало устаканиваться более-менее, но тем не менее в 91-м и в целом в 90-й год это был триллер про Чейн Блейлок. Am I right? That's right. Да, про персонажа по имени Чейн Блейлок. Да. И это, собственно, да, как раз положило начало его карьере. Вот. А потом он продал... Потом он первый раз... when was that you sold your first... your first writing to the Black Library? It was a year of... 10 years ago, exactly, almost. 10 years ago, okay. 2011. Yeah. Thank you very much. В 2011 году он впервые продал свою рукопись Black Library. Это было, если не ошибаюсь, рассказ в цикле «Предательство космического десанта». And it was a story in the
in the series of the Treacherous of Space Marines. Yes. It was called the Carrion Anthem. The Carrion Engine. Итак, Anthem. это The Carrion Anthem. Ага, гимн, да, получается, это гимн разложения, это что-то в этом роде. Вот. Да, честно говоря, скорее всего, я его читал, но забыл. Я тоже не помню. Да, вот именно так началась писательская карьера мистера Дэвида Аннандейла. Можете порекомендовать какие-то ваши любимые книги или фильмы, которые произвели на вас наибольшее влияние в молодости и сейчас? But my favorite movie is Alien. Oh, it was a little bit predictable, but that's cool. So, yeah. Чужой любимый фильм? I've also, since I was a child, I've been a big fan of Godzilla. And Годзилла. Годзилла. Был большим фанатом Годзиллы. Well. In film also, a lot of European horror films, like those directed by Dario Argento. So Suspiria, Dario Argento. Inferno, films like that. In print, I've been influenced by people like Stephen King, Ramsey Campbell, Shirley Jackson. Her novel, The Haunting of Hill House, is certainly a big influence on my novel, The House of Night and Chain. Okay. Well, I will note this. So, thank you very much. Well, значит, I'll translate your answer. Итак, в первую очередь, конечно же, большой фанат Чужого. Он был большим фанатом Годзиллы. So, how do you like the modern interpretations of Godzilla? Well, the 1998 version, not so much, but I do enjoy the new films. And I think of the recent ones, in particular, Shin Godzilla, I thought was extremely impressive. But I have enjoyed the new American films too. Окей, thank you. Значит, фильм 98-го года про Годзиллу ему не очень понравился, но современный ему вполне заходит. Итак, значит, помимо этого, из книг, да, и фильмы европейского режиссера Дарио Ардженто, если честно, фильм Suspiria, Inferno, если не ошибаюсь, это фильм Пекло. Just to make Mr. Annandale, just to make sure, the Inferno film, is it the film about the group of about a sun resurrecting, or is it no, not? No. Another film. It's about a terrible apartment building which is the home of an evil presence. Окей. Значит, да, нет, это не тот фильм, где воскрешают солнце водородной бомбы. Это фильм про то, как какое-то здание становится прибежищем злой сущности. Я думаю, я думаю, мы найдем этот фильм. Вот, режиссер Дарио Ардженто. Что касается книг, Стивен Кинг, вот, потом, честно говоря, would you mind to repeat your favorite print authors? Stephen King, Ramsey Campbell, Shirley Jackson, Kathy Koja, Katie Koja. There's just there's so many. Okay. Well, it's The Haunting of Hill House is written. It's by who? Shirley Jackson. Thank you. И да, вот в книга Ширли Джексон «Призраки дома на холме» или «Призраки Хилл Хаус», они как раз оказали большое влияние на его книгу «Дом ночи и цепей» в цикле Warhammer Horror. By the way, Mr. Annandale, it's just not just a coincidence, but I have just a week ago or a couple of weeks ago, I've just watched the Haunting of Hill House series. Have you ever seen this? Have you ever watched this? How do you like that?
I liked a lot of it. In fact, almost all of it until the final episode, and though it was not ever clearly meant to be a faithful adaptation of the book, it's more a tribute to the book. It doesn't really resemble the novel at all, but it is in the spirit of the book for almost all the episodes until the very ending, which completely reverses what Shirley Jackson did. Just a little bit of you are not much of a liker of happy endings. I depending on the film, there are some films where yes, I do like the happy ending, but Shirley Jackson's book ends with it has one of the most perfect endings in horror fiction, I think. Oh. And the last line of the first paragraph of the book, those who walk there walk alone, is also the last line of the book. And in the film it becomes, and we who walk there walk together, which... Okay, it's just opposite meanings. Yeah. Так, я спросил мистера Аннандейла, так случилось, что я буквально пару недель назад посмотрел сериал «Призраки дома на холме». Это вот как раз книга, на которую он ссылался, только я посмотрел сериал. Я как раз спросил, смотрел ли он, понравилось ли ему. Он говорит, что да, понравилось, но не совсем то, что было заложено в книге, и не совсем то, что было заложено автором. То есть ему понравилось все, кроме последнего эпизода, где... То есть, как бы, скажем так, сериал изначально был нечто вроде отсылкой на реальный роман, то есть он не по нему снят. Вот. Но в целом похоже. И в конце как раз там заложен абсолютно разный смысл по итогу, потому что в конце книги ты как бы понимаешь, что с любым злом рано или поздно ты, значит, сталкиваешься в одиночку, и ты один. Вот, в этой борьбе. То есть такое немножко гнетущее впечатление, то есть другая. И по его мнению, в книге «Призраки дома на холме» одна из самых идеальных концовок для книг в жанре хоррор. Вот. А в сериале там, ну, то есть мир, дружба, типа мы все вместе, мы одна семья и как бы все такое. То есть он считает, что это как раз не подходит. Как вы относитесь к жанру противостояния гигантских монстров кайдзю? На кого вы ставите в будущем фильме? На Кинг-Конга или на Годзиллу? How do you like such a genre of daikaiju? I mean, well, again, yes. Daikaiju, well, like the genre of big, enormous monsters fighting each other, and concerning this, okay, Godzilla or King Kong, what's your bet? Well, I love both monsters. I teach both the original King Kong and the original Godzilla very often. I adore the films, but Godzilla is my favorite. And of course, ever since I was little, I've objected to the fact that they have to make King Kong much bigger than he should be in order to be in a film with Godzilla. So my heart is always going to be with Godzilla in the matchup. Great. I will translate your answer and just make my own question. Так, значит, да, большой фанат, любит он это дайкайдзю, любит, когда там большие монстры бьют друг другу морды. Вот, ему это очень нравится. Ему нравился как Кинг-Конг, так и Годзилла. Они всегда очень большим поклонником был всегда, но его сердце всегда принадлежит вот Годзилле. То есть вот прям сердечко прям с ними, да. И да, то есть он видит, что в фильме, кстати, как раз то, что Кинг-Конга сделали гораздо больше, чем он должен быть, чтобы он мог противостоять Годзилле. Вот. Но, тем не менее, ему, да, вполне... Но ему, как бы, да, нравится в целом, нравится концепция, нравится... Они оба монстра нравятся ему, но его сердце всегда будет принадлежать, да, Годзилле. Well, that's great. Well, okay, well, in fact, how have you just become, well, such a monster fan? And a big enormous monster fan? Yeah.
That has, I think, almost my entire life. I think it, well, probably because when I was very, very little, I first learned about dinosaurs and loved dinosaurs, and well, Godzilla's the next step there. So I got my first horror movie book when I was 9, and that had all kinds of pictures of Godzilla and King Kong and the Black Scorpion and Gamera and all these other giant monsters. So it's probably easier for me to say, or rather I should say it, it's hard for me to remember a time when I didn't love giant monsters. Итак, да, я, собственно, спросил мистера Аннандейла, а как вот вообще так получилось, что он стал фанатом огромных монстров и всего такого. Он говорит, что, сложно сказать, такое ощущение, что я всегда был его фанатом. Я в детстве читал много книг про динозавров, мне очень нравились они, мне всегда вот как раз привлекали вот эти вот огромные чудовища, огромные ящеры и, в принципе, там другие, как Черный Скорпион, например, там Гамора. То есть вот такие вещи ему всегда нравились, так что, сложно сказать, что он их, когда именно началось именно вот это фанатство, он всю жизнь вырос на этом, по сути. Вот, well, okay, I have just seen, maybe as I remember, I have just seen your love for dinosaurs reflected in Damnation. Я тоже люблю динозавров, очень своего паркинского периода, помню, классно. Well, okay, Vlad is quite fond of dinosaurs too. He is a big fan of Jurassic Park. Тут Никита передает спасибо за кроссовер Вахи и парк юрского периода в «Проклятие Пифоса». Yes, one of our subscribers just sending his regards for such a crossover between Warhammer and Jurassic Park in the Damnation of Pifos. And that book was a lot of fun for me to write, because when I was given the assignment and I was told what kind of wildlife there was on Pifos, so I was essentially being told to write a book with dinosaur-like monsters in it. So that was, I took to that project with great joy, and then that also gave me a chance to introduce some kaiju-sized dinosaur monsters at the end of the book. Да, мистер Аннандейл говорит, что да, «Проклятие Пифоса» ему очень нравилось писать, потому что ему, подчеркиваю, это, кстати, важно, ему дали техническое задание. Ты должен написать книгу с описанием дикой жизни, дикой природы на Пифосе. Вот. Дроздов такой, знаешь. Подчеркиваю, это было техническое задание. Так вот, ему очень понравилось, как раз он с большим энтузиазмом взялся за дело, ему очень понравилось писать про вот эту всю дикую природу. Пифос же в 40 еще, да, фигурировал. Да. Да, сейчас как раз уточню. Вот, и ему понравилось писать вот про этих, как раз порадовался возможности ввести как раз этих огромных монстров в сюжет, всех этих вот гигантских кайдзю-подобных чудовищ, которые, с которыми космодесантники как раз могли посражаться. То есть, помимо того, что это было для него удовольствие, да, это было еще и, собственно, отмашка от ГВ, так что вот так вот. Мини-вопрос, не было у вас желания писать про тиранит книги? Yes, I've had some opportunity to work with them, a little bit in Warlord, Fury of the God Machine, and the short story that preceded it. There are, I would like to at some point perhaps do some more with some of the really big ones, and yeah, that would be a lot of fun. Да, он уже как раз немножко с ними работал в книге Warlord, получается, «Ярость бога машины», если я правильно перевел, и в короткой истории, которая ему предшествовала. Вот. И да, ему бы очень хотелось побольше об этом написать и побольше этого как раз, побольше как раз про тиранит писать, в принципе, да, ему очень понравилось. У них как раз никого нету, по сути. Да, старые одноглазые, это World One Eye у них есть. Well, Mr. Annandale, just a question which is okay, it's crawling my back actually. This question, don't you actually? If you won't like it, you may not answer. But I need to ask: don't you think that the Damnation of Pifos is
maybe something that is outside of the main events of Horus Heresy, it's like a filler, and not quite. It describes nothing but actual local events on Pifos. Yes, and that was always what the nature of that project was. When I was assigned the book, it was as with a lot of projects for Black Library, you sometimes are being given a rough idea of what the story should be. And this was linked to, I've forgotten the name now, but there was a 40K game event and some books that surrounded that world or that system in the 40K time. Something about Dark Angels, as I remember, and Death Guard. Pandarax, I think that was the name of the book. Pandarax. So I was given the rough sense of where the book would have to take place and where it would begin and end, and it was always intended to be a book that that didn't have to fit into a particular moment in the Horus Heresy timeline. So it was scheduled for when there was a gap, or it didn't have to be before or after a particular book. So it is a kind of standalone novel, at least when it came out. It has ties to what came before, but yes, it's not part of the main storyline until when I wrote Ruinstorm. Then I was able to bring in some of the consequences of what happened in the Damnation of Pifos. So the Veritas Ferrum and everything there, so that the what happened in the Damnation of Pifos, which was off to the side for a long time, then had consequences in the main storyline many books later. Okay, so may I say that Damnation of Pifos, it was kind of backstory for the game event in 40K in Pandarax. That was part of it. The two books were written around the same time, so I didn't know what was going on in Pandarax. I was given the background just about the what had happened in the past, and was told to write that story. Okay, so they needed some background for that planet in 40K, and they needed you to make a background of this in Horus Heresy. A little, yeah. I don't want. It doesn't. I mean, I wouldn't say it was just that, but there was a connection between the two. Let's say. Well, I got this. Thank you. Да, я задал довольно неудобный вопрос мистеру Аннандейлу. На мой взгляд, как автор, для него, как для автора, это вполне может быть очень неудобный вопрос. Я спросил его, не считает ли он, что книга «Проклятие Пифоса», она немножко филлерная, то есть она отстоит от основных событий Ереси Хоруса и в целом не особо интересная, она как бы вообще не про них, и она, то есть, никак почти с ними не связана. Вот. Он сказал, что да, и, в принципе, она так и задумывалась в Games Workshop. То есть она должна была именно быть вот такой вот отдельной и отстоящей от основных событий Ереси Хоруса, потому что случилось так, что как раз в тот момент ее написания в 40К происходила серия событий под общим названием Пандоракс. Это была Warzone Пандоракс, если не ошибаюсь. Соединить надо было. Да. Вот. И как раз мистеру Аннандейлу дали задание написать в Ересе рассказ, книгу про
про планету, которая фигурирует в 40К, где происходят основные события Warzone Pandorix. Вот когда они назначили делать. Да, то есть он говорит, что he was assigned, то есть он был именно вот назначен на это. Ему нужно было, да, и она именно как раз задумывалась так, чтобы быть с филлером, то есть чтобы описывать фауну и флору и вообще, в принципе, события на этой планете Пифос, чтобы это имело некоторые связи с тем, что происходит в 40К. Вот. Но зато, когда он написал «Гибельный шторм», он смог, наконец, некоторые события из Пифоса привнести туда, то есть показать в «Гибельном шторме» некоторые последствия тех событий, что произошли в «Проклятии Пифоса». Вот так вот. То есть, да, это абсолютно точно. Он сам сознает, что это филлерная книга, она к основным событиям мало отношения имеет. Вот. Так что она в основном она нужна для того, чтобы дополнить 40К. Okay, thank you very much for that, and thank you for such a fair answer. Well, and we'll go on. Пойдем, давай. Играете ли вы в настольный Warhammer? Если играете, есть ли у вас любимые фракции или стороны конфликта? Если не играете, то в общем можете назвать вашу любимую фракцию? I've played a little bit. I'm a very, very bad player. In most games, I'm terrible. When I play chess with my wife, each game lasts 5 minutes, maybe. It's how do they call it? It's a childish mate, or how do they mate in 3 steps? Well, yeah, almost. I think we have played many games. I have won once. So that's the level of skill that I have in games. And on top of that, I seem to be cursed with dice. So this works out very well. I play a lot of role-playing games, and often as a game master. And so that works out very well for the players because I'm rolling terrible rolls for their enemies. And so things work out. And so on the I don't think I've ever won a Warhammer game, but I have a lot of models, and I do. My favorite faction tends to be whichever one I'm writing about at that particular time. So because every time I'm writing about a particular faction or a particular character, I want to have the model. But it takes me so long to put them together and paint them that, for instance, when I found out that I was going to write about Neferata, I ran out and bought the Neferata model that very day. And my goal was to have it assembled and painted before I finished the first book. Well, I've written 2 books now. She's primed. Great. Okay, well, I'll just and it's just such a little inquisitive question. And what faction is your favorite now? Aha! That would be telling. Pity. So, well, you won't tell us. No, I mean, I do have. Let's say I have favorite characters. Some of the ones that I have developed a real fondness for were certainly of Neferata and Yarrick, and the Grey Knights. I think I wound up writing more about them than any other Space Marine faction, and so I've become very, very fond of them. And I hope at some point to maybe finish the story of Castellan Crowe that I was writing. And so I have my little squadron of Grey Knights. So those would be among my favorites anyway. Okay. All right then, keep your secrets. Yeah.
I also have 2 Gazgul models because I think I've probably one way or another written about orcs more than as enemies more than any other faction. And Gazgul is one of my favorite characters too. Well, thank you. I'll translate your answer. Итак, начнем. Первое. Играет он ужасно. Просто отвратительно. И, в принципе, во все игры, не только в Warhammer. То есть он немножко играл, но в целом он плохой, отвратительный игрок. Он играет со своей женой в шахматы, и она постоянно выигрывает. Каждая партия длится минут по 5, наверное. Вот. И он, да, очень плохо играет. То есть они сыграли очень много партий, просто безумно, и он выиграл всего однажды. Ну вот. Так что вот так вот. И плюс к тому, что у него то, что мы называем cursed with dice, это называется у носителей языка, мы это называем рак кубов. Вот. То есть, well, okay, Mr. Annandale, just to tell you that what you have called cursed with dice is well in Russian we call it something well it could be translated as dice cancer. Да, в общем, у него рак кубов, адовый просто, потому что, да, и он очень много играет, в ролевые игры, именно нарративные ролевые игры, да, и это очень хорошо для его игроков, потому что он постоянно ракует за их противников. Он мастером, да? Да, он мастером. Кстати, с праздником 4 марта, день гейммастера. Это везде или? Ну, у нас вроде как, да, это сегодня видел. Well, Mr. Annandale, I have not actually sure if this celebration has place in the Western world, but in Russia it's 4th of March. It's a day of game master. Game master day. So Vlad has just sent his regards, and he is a game master as well. So it's that's cool. That's cool. By the way, in case you mentioned that, in what systems do you often make your games? The one that I've been game master most often is Dungeons and Dragons, and I still have all of my first edition AD&D books from all but first, or yeah, I have what I've always played is the first edition of Advanced. So I don't have them up here, but I've had them for 40 years now, I think, and still use them. I've also done Call of Cthulhu, and with some friends, we have a group that we play online. So there we take turns being game master and trying different systems. One of them, he writes games, so we get to try a lot of his games as well. Oh, well, okay. It would be nice to play with you once. It's great. Да, он в основном играет в ДНД, ведет игры в ДНД. У него до сих пор сохранились первые редакции ДНД. То есть уже 40 лет они у него до сих пор ими пользуются. Вот. Помимо этого играет в системе Call of Cthulhu. И да, кроме того, они играют часто с друзьями онлайн, где они меняются ролями, кто будет гейммастером. Вот. Так что, да, вот так вот довольно насыщенная мастерская жизнь у него. Так, продолжим. I'll keep translating your Да, там старайтесь вопрос. Да. И так, да. Вот, что касаемо Warhammer, да, он играл чуть-чуть, но у него, поскольку рак кубов, то он не играет особо, но тем не менее, он модельки собирает, коллекционирует. То есть больше коллекционер, чем игрок. Кроме того, что касается любимых фракций, на самом деле у него любимая фракция та, про которую он сейчас пишет книгу. То есть довольно-таки,
не сказал бы, что это плохой или хороший подход. Это довольно интересно, потому что человек пишет, то есть он про что-то пишет, он пойдет в магазин, он покупает эту модельку, собирает ее. Вот. Например, он как раз писал про Неферату, да, если не ошибаюсь, это АОС, да, или что? Да, это АОС, да, наверное, вот. Он писал про Неферат, он сразу пошел в магазин, он ее купил, покрасил и склеил и покрасил, и хотел это успеть до того, как он напишет первую книгу хотя бы. Вот. В итоге он написал 2 книги уже, вот, и она прекрасна. Это Неферат у него прекрасно. Вот. Я осторожно поинтересовался, я захотел так вот сделать ход конем и спросить, а вот сейчас у вас какая любимая фракция? Какую вы минику купили сейчас? Да, я спросил, но мистер Аннандейл, он, разумеется, он понял, я думал, мы так обойдем, типа, там вот какие-то, и узнаем, про кого он сейчас пишет, вот, но он сказал, что нет, нельзя, в общем, нельзя такое говорить, но... Да, но он сказал, что у него есть несколько моделей Гаскула, потому что он очень часто про него писал. Причем и он очень часто пишет про окриков противников, наверное, больше, чем все остальные авторы, поэтому... Даже больше, чем Брукс. Да, наверное. Вот, поэтому, да, у него Гаскул ему нравится. Вот, плюс поэтому он писал еще про Яйка. Вот, Яйка, соответственно, тоже моделька есть. Ну, вот так вот. То есть он собирает... Да, еще он... Не знаю к чему, возможно, кстати, к продолжению цикла про Castellan Crowe из Серых Рыцарей, но он упомянул то, что Серые Рыцари ему тоже очень нравятся, то есть очень нравятся Серые Рыцари, да, вот как раз цикл про Castellan Crowe, там уже 2 книги есть, и он хотел бы, да, у него есть уже своя тайдик Серых Рыцарей, вот, в миниках, да, ему хотелось бы написать про них побольше. Ну, такой более щепетильный вопрос. Как вы относитесь к критике ваших произведений? No writer can please everybody. I write the best stories that I can for what I'm asked to do, and I hope that the people who will like them will find them. I stay away from the sort of reviews and forums and things like that. That's the space for the fans, and that's and it's not a place for me to spend my energy. So we all have our opinions about the things that we like and the things that we don't like, and that's going to be true for any work of writing, of art of any kind. Sorry. Okay. Мистер Аннандейл говорит, что писатель не может удовлетворить всех, и нельзя написать так, чтобы понравилось абсолютно всем. Он пишет, старается как может, пишет настолько хорошие истории, насколько у него получается, и в тех рамках, которые ему задают. Вот. Плюс к тому, что он старается держаться в стороне от всех форумах с рецензиями и отзывами, потому что он считает, что это место для фанатов, где они могут пообсуждать качество книги. Вот, он старается как-то от этого держаться подальше и немножко не отсвечивать, не привлекать к этому внимание. То есть он старается, работает как может, делает все, что в его силах, и вот так вот. То есть он считает, что нельзя удовлетворить всех, можно сделать настолько хорошо, насколько ты можешь. Well, Mr. Annandale, if in case we speak about that, is it possible for you to say to name some of your bad sides as a writer impartially? I mean, what are your weaknesses as a writer from your point of view? Yeah, sometimes there's specific phrases or patterns of sentence structure that I find myself falling into, and that I keep trying to get away from. There's I have to watch out for when I am trying to evoke something strange or how should I put this? Enormous. Yeah, well, enormous, or not so much that, but
very extremely, let's say, where reality is breaking down completely. And sometimes I will fall into things that describing things in a way that become too abstract, and the editors have to bring me back. There's also I have to be careful about my instinct is to go. How should I put this? To watch out where the line exists between what might be eloquent and what might be purple, or let's say lush language and exaggeratedly lush language. So those are some of the things that I wrestle with all the time. Окей. Так, я спросил мистера Аннандейла довольно, опять же, неудобный вопрос на тему того, какие он видит недостатки в себе как в писателе. То есть, какие его слабости как писателя, как он непредвзято мог бы он сказать. Он сказал, что, ну, во-первых, есть определенные схемы построения предложений, на которых он зацикливается и которые он старается избегать. Вот, то есть, да, определенные какие-то вот паттерны, которые уже набили оскомину, и нужно как-то разнообразить язык, а ему сложно от этого оторваться. Вот, потом, то, что, кстати, на самом деле много не привлекает в его книгах, это вот как раз описание чего-то абстрактного, чего-то непонятного, когда реальность раскалывается, когда начинается что-то немыслимое, невероятное, и вот его начинает нести, и ему очень сложно остановиться и выдержать линию, скажем так. Вот. И да, плюс к тому, что как раз, да, то есть он иногда грешит преувеличениями, ну, это он сам сейчас сказал, что он грешит преувеличениями и очень такими вот, то есть очень, на самом деле, слова для меня новые, которые он сейчас произносил, но смысл в них такой, что его, ну, чтобы пользуется очень возвышенно каким-то вот этим заковыристым языком, который вот постоянно как пытается объять необъятное, и в итоге получается что-то безумно огромное вот такое, то есть возвышенное, да, ему это вот кажется как раз то, что ему надо избегать, и то, что зачем ему надо следить. Okay, Mr. Annandale, thank you very much for it. It's not okay. It's quite unusual for author to speak about his weaknesses as an author. So it's such great for of you. Thank you very much. Как вы отнеслись к тому, что вам дали возможность написать сольники примархов, а это именно Гиллимана и Вулкана? It was an honor, and it was a little bit intimidating. It was a surprise to me when Nick Keim asked me to write the book, and also it was a challenge too, because it probably doesn't come as a surprise to most people that my imagination goes towards the dark, and Guilliman and the Ultramarines are quite a bit different from that. So he was a real challenge as for me. It really forced me to stretch as a writer. And my editor on that book, Laurie Goulding, was a huge help. We talked about the character, and he made some very good suggestions for ways of how I might want to look at him and understand him and see what both his strengths and his weaknesses were. And that gave me a way into the character. And I was writing this after having read some of the stuff that Dan Abnett did with him in the Horus Heresy, and No Fear. And I mean, there was some such extraordinary scenes with him. It was, I felt like there were some very big shoes or footsteps to follow. But with Laurie's help, I have to say that I found the character really grew on me, and
in a way that if you had spoken to me about this before the assignment, I don't know that I would have predicted. And I really, really enjoyed writing that book and spending time with that character. Okay, thank you. Well, we'll just continue this theme. I just translate your answer. Значит, по поводу написания сольника Гиллимана и, в принципе, первого автора, это было для него большая честь и одновременно несколько пугающе, потому что вот Ник Кайм, как раз, который заправлял и в тот момент, и сейчас заправляет в Black Library относительно вот общего сюжета и всего остального, он как раз попросил его написать эту книгу. Да, и это был для него довольно интересный опыт, потому что он как раз больше любит впадать во всякие темные глубины безумия и там печали, отчаяния, а Ультрамарин и Гиллиман это вообще немножко не про это, прям совсем не про это. Вот, поэтому для него это был довольно интересный опыт, серьезный, но они очень тесно работали с редактором, знаменитейшим Лори Голдингом, который ему очень сильно помог в этом, они очень много времени провели вместе, очень много говорили над этим, он ему очень много советовал о том, как лучше обставить вот этот, как раскрыть этого персонажа, вот, как помочь ему понять его, углубиться в него, потому что, как бы, Гиллиман, это, опять же, была немножко не его тема. Вот, но, тем не менее, да, он прочитал много книг из того, что написал Абнет про Гиллимана, в частности, «Не ведая страха», вот, чтобы лучше понять, опять же, этого персонажа, влиться в него, ну и да, для него этот персонаж вырос, и он сам немножко вырос с этим персонажем, да, и ему очень понравилось провести время с ним, и, да, твоя история как раз про него. Well, Mr. Annandale, it's okay. Our female friend, actual question about I need to explain that she's a real fan of Heresy, and she's quite a bookworm or something like that, because she can. We can ask her anything about Heresy, and in a second she will give us a full list of characters and campaigns and stories. So it's it's intimidating, actually. Yeah. And she has she asked us to ask you about reasons of choosing some new and strange actual campaign for Gilliman against orcs instead of something more common, more known and described in Forge World and the books about Horse Heresy. And why have you chosen something completely new? And why orcs, actually? Yeah, that was Laurie's suggestion. Whenever I've done a book with the Primarchs, and then in the discussion with the editors, there's been a suggestion of when this particular story should take place in their history, and it was Laurie who mentioned this Orc Empire, and so that was that was his idea, and that gave us a fun environment to set the story in. Well, okay. So it was Laurie idea and your work. So that's great. Thank you very much. I will just translate your answer. Итак, я спросил мистера Аннандейла, да, в основном для Лиды, конечно, но и для себя тоже, мне тоже было интересно, и для всех фанатов ультрамаринов, кто этим интересовался, почему мистер Аннандейл написал не про какую-то известную компанию, которая описана в Forge World, в книгах, которая описана для ультрамаринов, почему он вообще взял что-то вообще новое и непонятное, и неизвестное, и почему для сольника. Мистер Аннандейл говорит, что это была идея Лори Голдинга. Он, собственно, как раз он ее и предложил. То есть, когда мистер Аннандейл расспрашивал других авторов на тему того, когда и где должна состояться вот эта история про Гиллимана, то есть, какую роль она занимает в общем течении событий, как раз Лори Голдинг упомянул эту Орочью империю и сказал, что это было бы очень здорово именно про нее написать. Вот так вот. Так что с подачи редактора Лори Голдинга. Well, Mr. Annandale, and
In fact, you just mentioned Nick Kime, as I know and as I read, you were author of Vulcan as well. Yes. A lot of Drakes. And how have you how have you turned to be the author of this book? Because I know that actually Nick Kime is a salamanders expert. Yeah. Yes, well, and again, it was Nick Kime who asked me to write that book. Again. Of course, it's whenever I've written about salamanders a couple of times before. In fact, one of the very early assignments I had for Black Library was Forge Master, one of the 3 novellas that makes up Overfiend. And so that would have been, so that was in the first year that I was writing for Black Library, and I had just been reading Nick's Salamander novels, and then he asked me to do that. And I find it, when you write a faction or characters that another writer is very closely associated with, there's always a sense of, I hope I do this right. I hope I do justice to what you are doing there. So it helps when that writer is also the editor and provides a lot of guidance on how to approach the characters. Well, okay, so it was Nick Kime's proposal and also his patronage, or what? Yes, he was the editor for the. I'm trying to remember. He was the and he was the editor on the book as well for at least for some of it, for much of the writing. Lindsay Priestley took over the editorship. There was some scheduling changes later on, but most of the project on how to write about Vulcan, that was Nick guiding me as editor on that. Thank you. Итак, по поводу... Я спросил, как так вышло, что мистер Аннандейл написал сольник Вулкана, хотя экспертом в саламандрах считается как раз Ник Кайм. Отдал-то, да? Что? Как отдать-то умудрился Ник Кайм своих саламандров? Ну да, на самом деле не особо, потому что, на самом деле интересно, потому что, да, Ник Кайм, во-первых, он был редактор, во-вторых, он сам попросил мистера Аннандейла уже 2-й раз, то есть он какое-то плохое влияние на него оказывает. Да, кстати, да, какое-то плохое влияние на Аннандейла наказывают люди посторонние. Вот, он попросил его написать как раз про саламандр, потому что мистер Аннандейл уже писал про саламандр. До этого он писал книгу, если не ошибаюсь, Forge Master, это магистр кузни. Вот. И помимо этого еще писал в книге Overfiend. Я не помню, я помню, что мы об этом, кстати, недавно говорили, но я не помню, как это переводится на русский, хоть убейте. Вот. Да. Вот, но это, кстати, какая-то довольно старая тема, довольно старый бэк. Тем не менее, да, мистер Аннандейл положил к нему руку, и Кайм читал его книги про саламандр, ему, в принципе, понравилось, поэтому он решил как раз делегировать саламандр ему, плюс он как раз был редактором Вулкана, то есть мистер Аннандейл писал, а Кайм, соответственно, редачил. И это было довольно удобно, что как раз эксперт в саламандрах, он как раз и редактором являлся. Well, okay, Mr. Annandale, and what were the Mr. Kime's reasons to make your Vulcan authors? I mean, wasn't he interested to write it by himself? I don't know, but he also, because he's he also has lots of responsibilities apart from author, but as managing editor of Black Library. So he's managing editor. Yeah, so he has a lot to do. Oh well, he was just pressed in time. Well, he had many. Precisely why he asked me or why he wanted me to do it, you'd have to ask him. Okay, thank you. Значит, я спросил, почему как раз Кайм отдал-то Вулкана ему. Он говорит, что точных причин он не знает, потому что, не докладывался ему
Кайм, вот, поскольку Кайм является ведущим редактором, managing editor, это, видимо, так сказать, основной редактор, главный редактор Black Library, то у него очень много, он загруженность. То есть у него очень много других обязанностей, очень много других дел, и, видимо, как раз поэтому. Но, опять же, это предположение, потому что, как сказал мистер Аннандейл, если нужны четкие, точные причины, то надо спросить самого Кайма. Возможно, мы когда-нибудь это сделаем. Многие считают, что... Ну, и я сейчас, после всего, что я услышал, многие считают, что хоррор-серия позволила вам раскрыться по полной. Как вам работа в данной серии? Считаете ли вы, что это чуждый для Warhammer формат, где почти в каждом произведении встречаются невероятные ужасы? Ну, в каждом, я бы говорю про основные книги. Well, it's true that there is a horror there, and I have to say that's one of the things that drew me to the worlds of 40K and related in the first place, is that it is this combination of everything I love in one place, and horror is a big part of that. But with Warhammer horror and writing for those books for me has been a dream come true. It allows us to tell stories that about characters that wouldn't be in the main lines, right? So the sort of people who would just be the extras or the being mowed down by the big characters. Here, it can be the stories about the ordinary people of the Imperium or of the Age of Sigmar, and so it opens up all kinds of stories that we wouldn't be able to tell in the other lines. These are not the stories where we are going to get the big named characters, because for one thing, these are stories where there's no guarantee that we're going to get any kind of a happy ending, or that the main characters will survive, right? If you bring a named character in, you can't kill them off, right? But you make up the characters in Warhammer Horror, and anything can happen to them. Yes. And it also is meant to be books that are more accessible to readers who don't necessarily know a lot about the lore. And I know some people who have been reading them who otherwise don't really know Warhammer, the Warhammer universe, but they like this kind of story, and so you don't have to know what the major campaigns are, where this is fitting in the history, that sort of thing. And so it's a way of also of reaching even broader audiences, and perhaps bringing yet more readers into the Black Library readership. Oh, that's great. Well, interesting to your answer and my personal ones. Questions, sorry. Итак, мистер Аннандейл, на самом деле для него это было как подарок судьбы, и вообще, в принципе, как будто его мечта стала явью. Вообще, серия Warhammer Horror, потому что он как раз, как мы уже знаем, он просто бешеный фанат и любит хоррор, и любит их писать. Ему это очень понравилось, да, ему очень нравится там работать, и в первую очередь потому, что это книги, рассказы, в которых главный герой не обязательно выживет. Вот. То есть они находятся в отрыве от основных событий. Там нету именных персонажей. Он придумывает персонажи, которые в обычной вахе, в обычном Вархамме, в обычных книгах стали бы, в лучшем случае, второстепенными, а скорее всего просто ноунеймами, которых главный герой просто отшвыривают как бы у себя, со своей дороги. То есть, если вы вспомните, там есть куча разных событий, где космодесантник там идет по коридору, там отшвыривает от себя там сервов, вот, все такое, и мы, в принципе, на них не заостряем внимание, потому что история про другое. А вот он как раз, Warhammer Horror, это как раз вот про этих вот сервов, про вот этих рабочих, про обычных людей, которые живут обычной жизнью в Империуме, и
чаще всего ни сном, ни духом вообще о каких-то там космодесантниках или там каких-то там разломах, о каких-то падениях Кадии и все такого. То есть это простые люди Империума. То есть маленький человек. Well, Mr. Annandale, well, I just don't know if this concept has place in in English language and in English literature. Well, in Russian language and in Russian classical literature, we call this concept of little person, of concept of a person which is just a screw in a great machine, and he is not a leader, he is not a king or a prince or maybe not a general. He is just a administrative worker, and he's just a scribe who's he goes to work and comes home and actually how do you call that in English literature? Yes, just the little people, the ordinary people. Yes, everything you just said there. Okay, well, so we in Russian classic literature we just have such a concept, so thank you. Так вот, да, в английской литературе тоже есть концепт маленького человека, который в русской классической литературе отчаянно педалируется. Вот. Да, обычного человека, который вот как раз про него и Warhammer Horror, про этого обычного человека Warhammer Horror и написан. Особую пикантность сюжетом передает то, что ты вводишь героя, который, скорее всего, но у него есть нехилый шанс умереть к концу. То есть, если ты вводишь какого-то именного персонажа, то ты понимаешь, что он не умрет, потому что у него есть участие в основных событиях, у него есть... Да, у него иногда, you put in some named character, and he has a model in the codex, and in the tabletop game, you just know you can't kill him because he has a miniature, and he has he has to play his role in the main events. Вот, да, то есть он должен сыграть свою роль в основных событиях, ты его просто не можешь убить. Вот, а тут развлекайся как хочешь. Вот, oh, you have a dog there. That's great. There are two dogs here. Wow, there are two dogs here. That's pretty. Well, what was your point? Oh, I was also going to say that with the, I think the horror can become more frightening when it is just ordinary people, because a space marine is trained to deal with whatever terrible monster or chaos god has arrived. But the administratum scribe doesn't have any training. In fact, he has no idea these things exist. So it's going to be much more terrible for the scribe. Oh, great, thank you. Да, он как раз вот сейчас дополняет, что ужастик как раз будет еще более пугающим, если главным героем будет именно обычный человек, а не какой-нибудь космодесантник, потому что космодесантник, он тренирован, он обучен, он знает, как убивать всяких... Да, он не знает, he knows no fear. Он не знает страха, и what is a character in a horror which who has no fear? It sounds like nonsense. Да, то есть, если космодесантник знает страха, то это, то есть смысл его вставлять в произведение, где должно быть страшно. Вот, а какой-нибудь писец-администратор, мы как раз не то, что этого боится, он даже не знает, что такие вещи вообще в принципе существуют, такие как какие-то боги хаоса, там что-то вот это вот все. Вот. Для него это вне его парадигмы, вне его айкумена. Вот. Поэтому как раз это и нагнетает ужас. Ты встаешь на место человека, который впервые вообще сталкивается с тем, что тебе это знакомо, а ему нет. И ему страшно. Вот, это интересно. Так что да, ему очень нравится Warhammer Horror, ему очень как раз нравится этим заниматься, нравится писать про обычных людей. И плюс Warhammer Horror, они привлекают большую аудиторию в сообщество Warhammer, потому что им абсолютно не обязательно происходить в Warhammer как таковым, этим историям. Они просто есть, они существуют в отрыве от основных событий, и тебе не обязательно знать, что есть какой-то там Абаддон-Рассудитель, что есть там Гиллиман, что есть Терра, что есть Кадия, что она там пала или не пала, и тебе это абсолютно не нужно знать для того, чтобы получить удовольствие от этой истории. Именно поэтому они очень хороши как вхождение в Warhammer, то есть как финальное. Вот так вот.
Okay, well, Mr. Annandale, I have just just remembered. Was it a Warhammer story series or something other? Well, that was a short story, "Make No Good," actually, as I remember that. It's about a little children finding Emperor's children apothecary in the hive. In the hive. That's right. Yes. Yeah. That was in, I think, if we're thinking of the same story, I think that was in one of the first horror anthologies, right? Yeah. Yeah. I think I want to say it was Graham McNeil's story, but it's been a little while since I read it. Yeah. Well, I just remember it because I remember your House of Knight and Chains. It was great. Wouldn't you mind to remember it and just don't make it as a fence? But I just don't remember. It was a great story. I was really pleased to read it. It was a story on such some grave world, and there were 3 different stories from different characters meeting there. Yeah. Commissar, some officers, Imperial Guard officer, and someone else. Yes, and no offense with memory, because I have trouble remembering what I've written. But yes, so that was the Wicked and the Damned. Yes, The Wicked and the Damned. I just messed them with Lost in the Damned. Right, and so there was so Josh Reynolds, Phil Kelly, and myself, and there was a commissar. I think my character, he was he was a minor ecclesiarch, a missionary, I think. Yes. Yeah. Well, that was great for me to read. I love I love your horror stories. I love Mr. Kelly, and I am quite a fan of Mr. Josh Reynolds and his fabulous Bile. So it was great to read you working together. That was a lot of fun. Yeah. That's just thank you. Why I mentioned Make No Good? Am I right? Am I pronouncing right? It was Make No Good or something like that. The story in the story in this book. No, the story of Emperor's Children, Apothecary, and children, normal children. I'm trying to remember. No Good Deed. Is that the one? No Good Deed. No Good Deed. Не делай добра называется. By Graham. Получишь зла. Yeah, this story was really great for me. It was a great. It's quite a great point of making some space marine. Mr. McNeil, he introduced space marine in a horror, but he made it in such a great style. So it was really frightening to read about that. And you read that, you think it's something not ordinary with this old man. There's something quite strange, and then it reveals great. So it's quite fun, and I completely share your vision of Warhammer's horror. So it's really great to read. Thank you very much. Да, то есть я спросил мистера мистера Аннандейла про то, как про вот эту рассказик «Не делай добра», потому что он на меня очень большое впечатление произвел. Вот, это Грэм Макнил написал, тоже одна из, и как раз книгу, которую мистер Аннандейл писал в кооперативе с Джошем Рейнольдсом и Филом Келли про проклятые, не потерянные, проклятые, я не помню, как это на русский переводили, в общем, The Wicked and the Damned. Это то есть, когда от 3 авторов, не одна книга от 3 авторов, это было очень круто, мне тоже очень понравилось, ребят, всем советую, очень интересная книга, прям здорово. Это в серии хоррора? Да, The Wicked and the Damned, очень крутая книга, очень советую. Вот, а так вот, в общем, на вопрос ответили. Отлично, просто замечательно. Mr. Annandale just will continue, if you don't mind. Как так вышло, что вам удалось стать одним из основных писателей цикла «Звери»? Трудно ли вам было от груза ответственности за целую серию? I think there's always a burden of responsibility, no matter what the story is, because you want to be respectful of the characters and the setting, and
and do the best you can for them. In the case of The Beast Arises, now this is a few years ago, so I apologize. My memory is starting to get a little Completely fine. Yeah, that was a project that went through several. When it began, I was only going to do one book, and it was Throne World. Am I right? No, the first one I did was The Last Wall. The Last Wall, okay. Last Wall, and and the first 3 books had been written before I wrote that, so I was able to read them, and then write the Last Wall. And so I did that, and then some time went by, and then schedules changed. The people who were originally going to do some books then were not doing them, and so I was asked then to come back and do the Hunt for Vulcan, and Salamanders again. Yes. Yeah. That was, I guess, that was my first. That was my first experience of writing Vulcan, and in between then to some of the overall outline of the project had changed. So what some of the books were doing were now the projects were a little bit different from what I had seen back when it first started, and then. And at this point too, I think I wrote The Hunt for Vulcan before the previous book had been written. So the scheduling became a bit more complicated, and then such a mess. Yeah, I mean, this is the sort of thing that can happen because it's there's so many different events that happen in publishing. Bye. That was Alfie. Alfie, okay. So people's there are different projects that need to be addressed. People's lives happen. So I certainly didn't know that I was going to wind up writing 3 of the books when I first came on board. So it was an interesting period when that became a series that I was involved with in a way that I hadn't imagined back when I first heard about it. Oh, that's okay. That's interesting. I'll translate your answer. Так, мистер Аннандейл, во-первых, изначально он должен был написать только одну книгу. Что-то пошло не так. Да, что-то пошло не так. Something went wrong. Да, что-то пошло не так, и он, сначала написал «Последняя стена» книга. Вот, это 1, 2, 3, 4. It was a 4th book of War of the Beast series. Да, 4-я книга. I just have my notes concerning our theme. Да, это была 4-я книга во всем цикле, и, в принципе, он больше не должен был возвращаться, но там случилось так, что сместилось расписание, кто-то ушел, кто-то пришел, и так вот получилось, что мистеру Аннанделу пришлось возвращаться в эту историю и писать еще дальше «Охота на вулкана». Он написал, снова вернулся к саламандрам, вот, снова вернулся к вулкану. Да, плюс к тому, что так вышло, что он написал «Охоту на вулкана» до того, как была написана предыдущая книга, и это, получается, «Эхо долгой войны» Дэвида Гаймера, всеми любимого. Вот. Там Кайм редактором был, да? Тоже. Well, Mr. Annandale, was Kaim the editor of Hunt for Vulcan as well? Or... I'm trying to remember. I think it was Lindsay Priestley on that one. Lindsay Priestley. I think by that point, she was the series editor when I wrote that one. I think. Окей, thank you. Да, насколько помнит мистер Аннандейл, редактором тогда была Линдси Присли. Линдси Присли, thank you. Линдси Присли, да, она была как раз редактором вообще всей охоты, «Войны зверя», вообще всей. Вот, поэтому, да, так что, скорее всего, это была она, насколько он помнит, не Кайм.
Я думаю, опять там Инкайм виноват во всем. Нет, it wasn't, не Кайм. Вот. И да, это получилось так, что он написал, да, «Охотного вулкана» до того, как была вообще написана предыдущая книга. В общем, очень большой бардак там, то есть людям приходилось еще как-то жизнь свою устраивать, там, налаживать. И по итогу, вот, да, нужно было описать определенно четкие события, которые приведут к событиям, которые уже написал мистер Аннандейл. В общем, да, и, в общем, ему пришлось возвращаться еще не раз. And then you wrote Watches in Death, actually. Okay. Well, да, and was... Да, это была уже, получается, 4-я с конца. Watches in Death, and, well, that was great. Да, и он написал как раз «Хранителей в смерти», «Караульных в смерти», то есть, ну, это вот как раз про создание караула смерти, то есть в рамках всей войны Звея. Well, okay. Well, Mr. Annandale, actually, in my personal opinion, all that series, War of the Beast, it's quite a strange experience because I've started to read that, and the first book was I'm Slaughter by Dan Abnett. Was it actual first book, or was it written first, or it was as far as I know, because when I came onto the project, the first 3 were already written. So I read those 3, and then I wrote the 4th one. Okay. So in the early goings, I think they were written one after the other. Well, that's Oh, sorry. Well, in this case, it was all consequently right. 1, 2nd, 3rd, 4th, and then not the Hunt for Vulcan first, and Echoes of the Long War then. Well, it changed in the later stages of the project. I think more of the books were all being written at the same time, or I think things started to get a little bit more juggled. So I think because I know when I forget which book I wrote one of them, but the book that came before it hadn't been written yet. So that it was Echoes of the Long War. Yeah, it might have been. So yeah, but I don't know all the details of work in process. I can't remember a lot of it anymore. Thank you. Да, я спросил как раз, точно «Я из дня» была написана первой, потому что, как мы уже узнали, то бывало так, что они пишутся вообще не в том порядке. Он говорит то, что нет, вот первые 3 были написаны, потом я пришел в проект, написал 4-ю, и потом все перемешалось уже в конце, уже на более поздних стадиях проекта, когда начался бардак с расписанием. Well, Mr. Annandale, it was a strange experience. I mean, wasn't it for you? Because I was reading I am Slaughter and kept face palming myself because I have never thought that Mr. Abnett could really write something like that, because I have known Imperial Fists in Imperium 30K, and I know them in 40K, and I remember such heroes, and I used to think of them as Praetorians of Terra. I am quite fond of Sigismund. I am quite of Alexis Pollux and Fafnir Run. Well, it's actually Vlad's favorite Imperial Fist, and all of those heroes, and I remember them in 40K, and I'm just I was just reading Mr. Abnett's I Am Slaughter, and some wall names, or the whole chapter is sent somewhere from Terra, and there is no phalanx, and where is phalanx, where is the company which is guarding phalanx, and where are they all, and why are they all, and they just all dead. How could it possibly happen? So maybe could you throw some light on it? Because maybe what are those reasons of making such decisions? Maybe you know. No, and I don't really know. I mean, when I came on board, the outline of the project was already written. I was given a document that had a breakdown as what was going to happen in each book. I mean, I think that on the one hand, it certainly is a chance to look at a period of the Imperium's history
that we don't otherwise get to see, right? You know, usually it's Horus Heresy 40K. Oh, yeah. And so this is an interesting period to see, you know, the decline is starting to happen, but there are still, we see all the traces of what the Imperium used to be before everything went wrong. And so it's a chance to see more of how that goes wrong. But it was also, clearly intended to surprise people. And it surprised. Some real shocking developments in the first book and then later in the series as well. But the full decision making behind that, I don't know. Да, я спросил мистера Аннандейла на тему первой стены, не первой стены, а этого «Я из дня», то есть мне было интересно, он, как он сказал, он прочитал первые 3 книги, чтобы написать 4-ю, логично, вот, ему выдали бэкграунд, ему выдали нарезку, то есть что должно происходить в каждой книге, то есть краткое содержание событий, плюс он сам прочитал, чтобы написать, собственно, свои, вот, и я как раз спросил его, то есть вот, что это вообще написал такое, то есть какие-то стенные имена, какие-то, тоже фаланга куда-то делась, непонятно, почему весь капитул Эска помер весь. Как это вообще возможно? Что это вообще за бред, если честно, на мой личный взгляд. Опять же, судите как хотите. Я соглашусь. Мое личное мнение. Вот. И да, я спросил мистера Аннандейла, то есть why? То есть как? Почему? Да, и that's why. Вот, почему? И он, сказал то, что, то есть это была, во-первых, эта серия, это редкий шанс показать Империум, каким он, то есть в период, о котором еще никто не задумывался. То есть у нас есть Империум 30К, Ересь Хоруса и до Ереси Хоруса, у нас есть Империум 40К, где уже все плохо, а в Ереси все было хорошо, в смысле до Ереси было все очень хорошо, в 40К все уже очень плохо. И вот в «Войне зверя» они как раз хотели, показать период, когда все становится плохо. То есть случилось это глобальное событие есть, и как все идет по наклонной. Может, будет когда-нибудь до Вандира дойдут. Well, maybe we have chance to read about Coach Vandir and was it a Blood Rain or Blood Ruling? I don't remember how was it called in English, but okay, maybe and creation of Sisters of Battle, so maybe perhaps. Да, то есть, да, пожимая плечами, может быть. Да, и как раз вот этот период истории, когда все идет плохо. То есть уже все идет по накатанной. И вот это как раз... Но почему Абнет это написал, он не знает. То есть у него нет... то есть какие решения стояли за этим, он, к сожалению, не знает. Вот, учитывая, что вышло сейчас, вот у Абнета, да, может, есть что-то в этом есть. Возможно, что-то в этом есть, да, к сожалению, возможно, я просто не знаю, как это работает, и мистер Аннандейл тоже не знает. When I was reading War of the Beast, it was you said it should have become, well, my tenses become surprising and shocking, astonishing, maybe a little bit. It has become because I was quite fond of orcs negotiators and and Iron Warrior Calcator and his friendship with those Black Templars. So well. It was quite really shocking and astonishing. Well, you made your best. It was great. Thank you. So okay, well, it's we'll have not many questions to ask. So well, let us go on if you don't mind. If you are not quite really tired. Let's carry on. В «Гибельном шторме» вы фактически разрушили 4-ю стену рассуждениями о предопределенности, то есть Сангвини и прочие примарши фактически знают, что они доберутся до Терры, потому что это требует судьба, сюжет. Это действительно так или нам показалось? Извини, это Лида вопрос? Нет, это Страчана. Страчана. That's a very good question, and I'm now and I'm sorry in that it's now been 4 years since I wrote the book, so there's a lot I don't remember. What I do recall, I think, is
that one of the things that I wanted to explore was the idea of destiny, and the sense of, especially since Sanguinius, that is something that that is part of his character. That and then with both him and Kurz, that sense of the future is they share it. They share it, and so given that two of those characters have this sense of what is going to happen, even if they don't necessarily fully understand it or what it means, but that is so in a way they are forced to be aware of their lives as a kind of narrative. And sorry, would you like? Well, would you mind to repeat? They are forced to be to see their lives almost as a kind of narrative, right? Okay, thank you. If you know what is going to happen, but that then becomes a kind of curse, and are you therefore doomed to do certain actions because you have seen that you're going to do them, or can you break from that? It seems to me that if you were afflicted with this foreknowledge, that would be something that would torment you, and the people around you would therefore also be caught up in, like especially your brothers would be caught up in that as well. So I think by having all of the events that were then happening there, by them having to go back to where all of this began, they would be dealing with a sense of inevitability that would almost feel like things were being scripted for them. So without turning that into metafiction, but the idea of, I mean, is destiny something that means that everything that your future is already written for you, or can you break from it? And that's I think one of the questions that they were being forced to deal with. So, okay, well, that's a large amount of information, so let me just translate it, and then I'll continue. I have got my personal questions again. Значит, так, сложно. Итак, it's really hard to interpret in Russian. Так, мистер Аннандейл, значит, это 4 года назад был, поэтому он может что-то точно не помнить, но именно тема судьбы и предназначения — это центральная тема книги «Гибельный шторм», и то, чего он хотел, как раз тот вопрос, который он хотел там поднять. Вот, то есть Сангвиний, как и Кёрс, они обладают даром предвидения, они его разделяют, и в целом они в этом плане зеркально отражаются. Они оба видят свое будущее как некий нарратив, то есть как будто это история, которая уже написана, и они ее как будто читают. Вот. Разумеется, с вариантами будущего, с вариантами прошлого, с вариантами будущего и то, как это может развиться, и поэтому для них это большая пытка, то есть это их терзает, их терзает не столько неотвратимость будущего, а сама возможность того, что оно может быть неотвратимо. То есть их постоянно гложет сомнение, а могу ли я это изменить, или это или это произойдет в любом случае. И когда и все окружающие их люди, персонажи, то есть братья, паймархи тоже остальные, они как бы тоже в это становятся вовлечены и являются как бы частью вот этой вот их истории, которая вроде как они видят как уже раскадровку, которая уже должна чем-то закончиться. А еще эта раскадровка разделяется на много-много-много-много маленьких событий, разных событий, которые могут пойти не так. И для них это, опять же, как я уже сказал, большое мучение. То есть
именно вот такие вопросы предназначения того, можно ли изменить свое будущее, или оно неотвратимо. Как раз их терзает. Это вот как раз тот вопрос, который он хотел поднять. Так что, ну вот, понимаете, как хотите. То есть именно тема неотвратимости будущего — это основной центральный мотив всей книги. Well, Mr. Annandale, I've when you mentioned this sanguineous seeing his life as a narrative in front of his eyes, I've just remembered a comic series, a comic book, and a movie of The Watchers, and Dr. Manhattan. Have you ever read? Yes, and I have just remembered this the moment when he said that he really could see his future, and the other characters were asking him why won't you change something, and why we will have a conversation, and after that you will cry, and why do we really need this conversation to happen if you really know what will happen then? And it seemed for me just like yours, sanguineous in the book, because it was I am not I am as well as a puppet as you. I just see my strings. So I mean, now that you mentioned, and that's a comic that had a huge impact on me when I read it in back when it first came out in 1986-87, and I don't know that I was consciously thinking of Watchmen when I wrote that, but now that you say that, I think that connection is there. Yeah, I would agree. Да, то есть, I will translate. Да, я спросил мистера Аннандейла про фильмы и комиксы «Хранители», где я почему вспомнил, потому что там доктор Манхэттен, он тоже мог видеть будущее, вот, вариант событий, и он все равно продолжал делать то, что и так знает, что произойдет. И его персонаж спрашивает: зачем ты это делаешь, зачем нам вообще разговаривать, если ты знаешь, что будет в конце разговора? Зачем ты это делаешь? Он говорит: потому что я такая же марионетка, как и вы. Только единственная разница в том, что я вижу нити свои, на которых мной управляют, и все. То есть и как раз вот мистер Аннандейл сказал, что да, этот комикс «Хранитель» на него произвел очень большое впечатление в детстве, а потом, когда он уже в сознательном возрасте его смотрел, он бы не может сказать, что он сознательно посмотрел фильм «Хранитель» для того, чтобы написать «Гибельный шторм», но вот теперь, когда я об этом сказал, он думает, что да, есть определенная связь. Вот, между Сангвинием, как вот предсказатель, то есть видением будущего Сангвинии, и доктором Манхэттеном. Вот, и вообще этой вот всей этой возможности. So, well, Mr. Annandale, if in case you mentioned curse, it was always interesting for me. Was it is it important for us to hear him as his name, I mean curse, as homophonic to the word curse means damnation. Meaning damnation. Yeah, I think, but I think it's there. I also think his name is also very much it's made up of. We should also be hearing Kurtz, as in Apocalypse Today. Heart of Darkness and Heart of Darkness and Conrad Kurtz. Joseph Conrad, author of Heart of Darkness. So I think both are there. That's my own reading of it. I got that. It just we have many not quarrels but arguments about his name translated in Russian, because we can translate it as curse and we can translate it as Kurz. So, and it's I'm just using my moment to ask you what reference is more important, or are they both equal? And so that I don't know. I mean, what I said there, that's my own interpretation. But I don't, you'd have to go back to when he was created, and so well, thank you. I'm not the authority on that. Oh, okay, thank you.
we have, well, just in the Russian community, we have different points of view on that. So, well, thank you. Okay, going on, speaking of Runestorm, and sorry to I'm quite sorry for mentioning that you were speaking about your weaknesses as a writer, and it was interesting for me. Was it okay? Sorry, just my female friend. She was reading your book, and she was quite puzzled. So because she has never seen and she has never read such descriptions of warp and warp expanse, she was quite puzzled by that great infinite fortress in the warp. So what should that mean? I mean, as such a mean of expression. What we're going to say by that? I mean, it's as a warp as something abstract, or okay. But would you mind explaining? Well, such? Some of what I wanted to do with these impossibly huge things was to imagine if if chaos is triumphant and the warp takes over, what might the materium start to turn into? And so what I was imagining was some sectors of the materium where the infection is taking hold, and and also to try to come across with a sense of the vastness of what the Primarchs, the Loyalists, what they're up against, just how colossal these powers are, but also because the warp is shaped by the unconscious minds, yeah. So it would that influence would be there, right? There would be a kind of a military or something like a nightmare fortification, but what would that be taken to an absolute impossible level? So those were, as I recall, some of the things that I was imagining. Again, I'm having to dredge up now. Well, some of these memories are almost 5 years old, so it's fine. I can't remember exactly now. Thank you. Значит, я спросил мистера Аннандейла относительно его как раз вот любви к описаниям всяких огромных, невероятных, невозможных штуковин. Вот, в частности, в «Гибельном шторме» это было в варпе, в частности, описание варпа, вот эта огромная бесконечная крепость во все стороны. То есть это, я помню просто, что это произвело очень большое впечатление, в частности, и на Лиду, вот, и на многих других наших знакомых, и многим это как раз не нравится, ну, скажем так, у всех свои вкусы, но что хотел сказать автор, насколько он помнит. Он хотел представить это как, во-первых, как возможность того, то есть что было бы, если бы хаос одержал верх, и война уже, в принципе, заканчивалась бы, и некоторые зоны как раз, некоторые зоны реальности уже, и варп вцепился бы уже мертвой хваткой в реальность в некоторых местах, и он воображал, представлял, как бы это выглядело, реально, будь это действительно так, а не так, как это представлялось примархом в варпе. Вот, это первое. Второе, как мы знаем, варп формируется человеческими, не только человеческими, в принципе, разумами любых живых существ, которые к варпу имеют отношение, связь, и он формируется под их влиянием. Поэтому, поскольку большая часть живых существ, они военные, военизированные, агрессивные, и, в частности, вот люди, как доминирующая раса, они были агрессивны, очень вели Великий крестовый поход, и, в общем, агрессия, военизированное мышление, то и варп
принимает форму огромной крепости, то есть как символ вот этого мышления в сторону войны. Таким образом. То есть, да, это были как раз вот размышления на тему того, что если вот варп уже победил, и он принимает форму, искаженную форму человеческого вот в мышлении, вот таким вот образом. Символизм. Да, well, okay, it's a lot of symbolism actually in that. Well, we love that. Thank you, actually. Есть ли у вас планы продолжать историю черных драконов? It was certainly something that I would enjoy doing. And I certainly had some ideas for what I would like to do with them back when I first wrote that. The opportunity hasn't come up. If I were ever asked to do it, I would certainly be happy to. But there's nothing on the horizon for now. I mean, the nature of the work is that almost everything I do pretty much for Black Library is something that they ask me to do. So they come to me with the projects, and then we and sometimes the stories are that there's a fairly precise story that needs to be told. Sometimes I'm just asked, can you write a story about this character or this faction? So the opportunity hasn't come up for the Black Dragons, but they are certainly very dear to my heart, and so you never know. But there's nothing planned right now. Окей, thank you. Значит, планов нет, возможности, возможно, он бы очень хотел, они очень близки его сердцу, ему очень понравилось про них писать, но, к сожалению, пока что есть истории, про которые нужно написать, есть персонажи, про которых нужно рассказать, и это все-таки пишется по разнарядке по большей части, поэтому, к сожалению, так, на горизонте пока вот ничего не появляется. Но он бы очень хотел, потому что ему понравилось про них писать, ему понравилась эта история, и он бы очень хотел, но, к сожалению, пока планов именно у ГВ, то есть у начальства, у тех, у заказчика, которые ему заказывают историю, к сожалению, пока планов на это нет. Он поспрашивал бы, ему бы очень хотелось, но сейчас нет. Тут такой вопрос от Лиды. Она очень... Она у нас этот хронолог Ереси. Well, okay, well, like our female friend, she's just asking, she's quite a chronicle of Horus Heresy, so she's just asking, что? Можешь спросить его о приблизительной датировке приговора косы? Это, как я понял, из рассказа про Мартарион, где он там с колдунами или с кем-то. Yes. Yeah, I think, yeah. It was something about Scythe, so I just don't remember the name. It was, yes, right. The Verdict of the Scythe. Verdict of the Scythe. Thank you. Yeah. Sorry, what was the question? The question was, okay, chronologically, when does it take place in the main events? Maybe would you name some events which are close to that or happen simultaneously? I think she's a Martarian fan, actually. I'm not the best person to ask. Yes, because just in case you are able to. Yeah, I would say it's if and I'd have to go back and look at some things myself. I think it's about a year or so after the conquest of Galaspar. Are they after? It is after. It's after Galaspar. Через год после завоевания Галаспара. Okay, well, thank you. Yeah. В противостоянии Дурана, Атика и Антона Гальбы, на чьей бы вы, ничего бы вы в сторону встали? Справедливая, по-вашему, жестокость Атика в проклятии Пифоса? Тут железные руки. Окей. Так, сейчас будешь мне помогать, потому что я не помню. Дуран Атик, это главный железные руки там был. Ну, там саламандры и железные руки, короче. Типа, он Атикус или Атик? Атик. Окей. Ну ладно, окей. Whose side would you been on? That is, that's a really good question, and I don't have a good answer for it. I think
is one of those situations where whichever point of view I was writing from at that moment, I was siding with that character. Yeah, I don't know if I could come down on one side or the other. Well, okay, I got it. Well, I got you. You are such a person who falls over all the time. Thank you. Well, you have no offensive for someone, someone personal, some concrete. Well, I mean, sometimes there are characters that I feel very, very strongly for, but in that particular case, I mean, and now and of course, this is a book that now is quite far back in my memory, but what I remember, I think, is feeling. At least I wanted to understand how each side was really feeling given what had happened to them, and so that they would have very good reasons for doing what they did. Well, that's a sound way to think. So yeah, beyond that, if you had, I don't have anything more specific than that. Sorry. Thank you. Значит, не знает он. То есть, во-первых, это было давно, во-вторых, он каждый раз встает на сторону персонажа, за которого пишет. То есть, когда он написывает одну или историю, он болеет за него. Когда пишет про другую, он за другую. Поэтому он старается мыслить о том, какие аргументы были бы у каждой из сторон, и чтобы, в принципе, конфликт не выходил однозначным, и как раз чтобы было, наоборот, интересно, кто из них все-таки прав, и у каждого из них есть здравые аргументы в свою пользу. То есть он бы не сказал, что что его личные предпочтения за кого-то. Вот, это просто его, то есть он старался писать адекватно и тех, и других, чтобы было интересно следить, чтобы были понятны причины и мотивы и тех, и других. Вот. А так мы закончили, я думаю, да? Если, Влад, тогда что, просим что-нибудь напутственное? Давай тогда. Да. Давай тогда ты скажи, я попрошу сказать. Сейчас будем подводить итог. Пусть Дэвид расскажет какое-нибудь слово для российских читателей, потому что я думаю, рано или поздно у нас появится хоррор-серия в магазинах, там фантастика издаст, и еще больше людей поменяют мнение, может, и окунуться в замечательную атмосферу хоррора в вселенной Warhammer. Окей. Well, it's been wonderful being able to talk to you and to them. This has been a really, really invigorating and challenging in good ways interview. And I hope that I really do appreciate the enthusiasm for the books, because we just write staring at the screen and by ourselves, and then when we get these questions of people who have read the books and enjoyed them and have thought about them, that makes all of this worthwhile. So my thanks to you, to all of you. Так, мистер Аннандейл говорит, что, во-первых, ему очень понравилось интервью, ему очень понравилось здесь быть. Ему очень понравилось, что эти книги читают, потому что, да, это очень укрепляющее, очень ободряющее и очень вдохновляющее интервью получилось для него, потому что то есть мы писатели, как он говорит, то, что мы сидим, пялимся в экран, мы печатаем, пишем книжку и немножко в стороне отходим от людей, которые их читают. И вот ему как раз понравилось то, что пришли люди, которые читали его книги, которые задают ему вопросы, и это делает его труд не напрасным. То есть он чувствует, что он трудится не зря, есть для кого работать. Вот так вот он нам говорит. Такие вот его слова. Ну что, будешь... Да. Давай. Мы очень рады, что вы наконец нашли свое место. И, думаю, будем, на самом деле, заканчивать уже. Well, so, Mr. Annandale, Vlad he's really happy you have your dream came true. And you work in your field, in horror field, and that's great. That's great for him to read you, and he's quite a horror fan as much as I am. So he's quite happy for you being in your place and writing what you love, writing what we hope you really like. Oh, I do. I do. Thank you. We will make our
happy ending, which is not, I guess, is unusual for your novels, but but of this, this story will have happy ending. Well, in case maybe it wasn't, it won't end actually, because we will really appreciate if you will have some time for us again. Well, in the future, in or short or not quite short, but in the future, I'll which our destiny is not prescribed, I think. So well, that's the much of I've learned from your Windstorm. So it was great position. So I will really appreciate to see you again and to speak with you again. Я сказал, что да, мы очень рады, что он нашел свое место, и я сказал, что наша история, в отличие от большинства многих его историй, она таки закончится счастливым концом. Вот. А можно и не закончится вовсе, и мы когда-нибудь еще увидимся, и мы будем очень рады поговорить с ним вновь. В будущем, далеком или не очень далеком, но поговорить с ним, да. И он сказал, что да, будет очень рад. Если будет время, он обязательно еще раз с нами увидится. Well, thank you. So, and we'll make our farewell. Okay. So, well, take care, Mr. Annandale. It was great to see you and read you always. Thank you. Thank you. Take care and stay safe. Bye-bye. Okay, stay safe. Сейчас по-быстрому такой небольшой итог подводим. Да, Или есть время? Давай, это пару минут есть. Ну, что хочется сказать, на самом деле, вот такой срыв покровов, по сути, у нас произошел. И оказалось, что как бы вот на самом деле мы иногда очень зря как-то очень критично относимся к писателям некоторым, потому что они оказываются просто не на своем месте, потому из-за сложившихся обстоятельств. То есть, например, там, кто-то не успел, как Кайм, например, не может про Саламандр написать как бы вовремя. Или там, например, вот тебе заказ, короче, а в итоге все шишки получишь ты. Мы изначально задумали, что такая история будет, но ты напиши, короче, но шишки в любом случае тебе будут. Потому что все подумают, что это твоя история. Вот. Ну, то есть, да, как мы выяснили, очень за многими историями, которыми, по крайней мере, не только в нашем комьюнити, я не знаю, как насчет западного, но в нашем комьюнити не очень жалуют. И, за некоторыми этими историями на самом деле стоит не только сам автор, еще и разноядки от ГВ, и редактура других, редакторов, извините за тавтологию, других идей других авторов, так что... в любом случае, я хотел бы, сказать, что в любом случае, что здесь, то есть. Мистер Аннандейл, вот он пишет как может, он старается. Сейчас он пришел, нашел свое место. Да, и я не берусь судить о качестве его предыдущих книг, но могу только сказать, что рад, что он нашел свое таки призвание в сфере Warhammer, и он может писать про то, что ему нравится. То есть Warhammer хоррор, ужасы, истории про обычных людей, которые сталкиваются с ужасами необъятного космоса. Вот, так что, да, мне очень понравился этот человек, как собеседник, он очень приятный, у него очень простой и очень чистый язык. Человек. Да, очень простой, чистый язык, честно говоря, я еще неприятных пока не встречал на наших интервью. Вот, у него очень простой, чистый язык, он очень хорошо говорит, приятно, он очень снисходителен к моим ошибкам. Вот, он, крайне общительный, всегда он идет на контакт, из него не приходится ничего вытягивать словами, он любит пошутить. Да, в целом, очень приятный человек. Я получил удовольствие от разговора с ним, и я многое узнал для себя, немного пролили свет на внутреннюю кухню Black Library. Вот. Ответили на вопросы, которые мучили нас, которые мучили вас. Это было крайне познавательно. Надеюсь, вы узнали то, что хотели, а если нет, то составляйте вопросы для следующего интервью, если оно состоится. Гаймер следующий. Возможно, еще больше срыв покрова будет. Да, это будет крайне интересно. Да. Вот, у нас к нему тоже накопилось много вопросов. Но вот что касаемо мистера Аннандейла, вот такой у нас получилась беседа. Такая интересная беседа получилась с таким прекрасным человеком. Настолько он хороший автор, это, конечно, судить вам. Вот. А мне, как переводчику, мне как интервьюеру, как просто собеседнику, он мне очень понравился как человек, очень было приятно иметь с ним дело. Ну все, будем заканчивать. Да. Давайте. До новых встреч.
До новых встреч. Были рады быть здесь для вас. Извините, опять же. Вот так вот. Было хорошо. Было здорово. Давайте-ка.